গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভালোবাসার শহর কলকাতা। আমি প্রিয়াঙ্কা। আজকে একটা নতুন ব্লগ তোমাদের সামনে আনতে চলেছি। চলো দেখতে থাকো কোথায় যাই কি। একদম বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছি, বাড়ির কাছেই যাচ্ছি। এভাবে তোমাদেরকেও সাথে করে নিতে, তোমরাও চলো আমাদের সাথে। ওরা বাসছে। তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি ডগ শোতে, যেটা আমার বাড়ির প্রচণ্ড কাছে হয়েছিল। আর প্লিজ তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই শোটা কিন্তু আমার কাছে খুব ইউনিক লেগেছে, তাই জন্যই কিন্তু সেটা আমি ভিডিও করে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি। এমন আশ্চর্য ব্যাপার, বিশ্বের সবচেয়ে ছোটো কুকুর, যেটা কিনা ব্যাগে করে, ইনফ্যাক্ট কিছু কিছু পম যেগুলো কিনা পকেটে করেও কিন্তু এই শোতে আনা হয়েছে। এছাড়া ভ্যারাইটিস প্রজাতির কুকুর এবং তাদের খেলা এবং দুষ্টুমিও কিন্তু তোমরা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবে। যদি ভিডিওটা কন্টিনিউ করো তাহলে আমারও খুব ভালো লাগবে, আর তোমাদেরও কিন্তু একটা নতুন অভিজ্ঞতাও তৈরি হবে। শেড বার্নার এই কুকুরটা কিন্তু আমাদের শোয়ের সবথেকে বড় অ্যাট্রাকশান ছিল। আর প্রচুর ল্যাব, গোল্ডেন রেট্রিভার, এছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির ডগ কিন্তু আমাদের এখানে এসেছে। তো বন্ধুরা, সব ডগের নাম কিন্তু আমি সেভাবে অত ভালো জানি না। তো তোমরা যারা জানো বা চেনো তারা নিশ্চয়ই আমার ভিডিওর মাধ্যমে দেখে বুঝতে পারবে। যেটুক নাম শুনেছি বা জেনেছি সবটাই কিন্তু আমার বরের কাছ থেকেই আমার শোনা বা জানা।
এই ডগগুলো কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের, কারণ এরা কিন্তু খুব ভালো সময় কাটানোর বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক, এরা প্রচণ্ড দুষ্টু, মানে মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে দুষ্টুমি করে। তো দেখেই এত মজা লাগছিলো, মনে হচ্ছে যেন একদম হাতে করে নিয়ে খুব সুন্দর করে চটকে দিই। কিন্তু যাই হোক, সেটা তো করা সম্ভব হয়নি, কারণ আমরা সবাই মাঠের মধ্যে ছিলাম, আর এদের তো একটা গ্যালারি মতন করে তাদের সেখানেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। দেখো বন্ধুরা, এই ডগটাকে কি সুন্দর সাজিয়েছে। এটা লাসা, তো ভীষণ সুন্দর করে চুল টুল বেঁধে একদম দারুণ করে সাজিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি দেখো, প্রত্যেকটা কুকুরই কিন্তু ট্রেন করা, বাট যেহেতু ভেতরে অনেক ভিআইপি গেস্ট ছিল, সে কারণে কিন্তু তাদের ট্রেনাররা বা ওনাররা কিন্তু তাদেরকে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছিল না, আর ওকে বারবার ব্রাশ করা হয় জানি না, বাট খুব মিষ্টি কিন্তু করে সাজিয়েছে ডগটাকে। দেখো, এই লাসাটা কিন্তু কি মিষ্টি, সাদা কালো কালারের একটা লাসা, ওর কিন্তু খুব সুন্দর করে চুল টুল বাঁধা, দারুণ, আর সাথে চলে এসেছে পাক। তোমরা এই ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর সাথে সাথে মজাটাও নিতে থাকো। বন্ধুরা, এটা কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ডগ চিহুয়াহুয়া। এ তো খুবই দুষ্টুমি করে, বাট একদমই দৌড়াতে চাইছিল না, আর শুধু শুয়ে পড়ছিল, একদমই ওর দৌড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই। এই সবচেয়ে ছোট কুকুরের মধ্যে কিন্তু এই দুজন এসেছিল, কিন্তু পিছনের হচ্ছে একদমই কিন্তু
বড়দের সকলকে কিন্তু আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ, বন্ধুরা এবার কিন্তু এদের খেলা দেখানোর পালা। এরা প্রত্যেকেই খুব ট্রেন করা এবং খুব সুন্দর করে কিন্তু খেলা দেখিয়েছে। দেখো, তোমরা যদি আমার ভিডিওটা There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.